Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Rajagachara also says with AC. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Namachara Haridas Thakur ki jai. Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Joshi Gaur Bhaktivedanta ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopita Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan ki jai. Navadavdhan ki jai. Ganga Shamana Tosi Bhakti Devi ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samavata Bhaktivinoda ki jai. Go Premanandi. All glorious the assembled devotees, all glorious the assembled devotees, all glorious the assembled devotees, all glorious to Shri Guru and Shri Guranga, all glorious to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishta Bhutade Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatyadesh Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavad-gītā, chapter 8, verse 33. Apare vasudevasya devakyām yācito bhyagāt ajaḥ tvam asya kṣemāya vadhāya ca sura-dviṣām. Apare vasudevasya devakyām yācito tvam asya kṣemāya apare vasudevasya devakyām yācito tvam asya kṣemāya vadhāya ca sura-dviṣām apare vasudevasya tvam asya kṣemāya
apare, others, vasudevasya, of Vasudev, devakyām, of Devakī, yācito, being prayed for, abhyagāt, took birth, ajaḥ, born, tvam, you are, asya, of him, kṣemāya, for the good, vadhāya, for the purpose of killing, sha, and sura-dviṣām, of those who are envious of the demigods. Translation: others say that since both Vasudeva and Devakī prayed for you, you have taken your birth as their son. Undoubtedly you are unborn, but you take your birth for their welfare and to kill those who are envious of the demigods. Purport: it is also said that Vasudeva and Devakī in their previous verse as Sutapā and Pṛśni underwent a severe type of penance to get the Lord as their son, and as a result of such austerities, the Lord appeared as their son. It is already declared in the Bhagavad-gītā that the Lord appears for the welfare of all people of the world and to vanquish the asuras or materialistic atheists. Here we have a series of verses explaining different reasons why the Lord appears. இங்கு தொடர்ச்சியாக சில ஸ்லோகங்கள் பகவானுடைய அவதார காரணங்களை விளக்குகின்றன. So these verses say, some people say this, some people say something else, other people say this. இந்த ஸ்லோகம் சிலர் இவ்வாறு கூறுகிறார்கள், சிலர் அவ்வாறு கூறுகிறார்கள் என்று பல விளக்கங்களை தருகிறது. And in this case, all of these things are true. இவை அனைத்துமே உண்மையான காரணங்களே. So this verse gives one reason why the Lord appears. இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவானுடைய அவதாரத்தில் ஒரு காரணம் தரப்படுகிறது. And that is that Vasudeva and Devakī requested the Lord to be their son. அதாவது தேவகியும் வசுதேவரும் அவரை தன்னுடைய மகனாக வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார். In the 10th canto, it's explained that actually 3 times they prayed for the Lord to be their son. 10வது ஸ்காந்தம் விளக்குகிறது, அவர்கள் 3 முறை இவ்வாறு பகவானிடம் பிரார்த்தித்தார்கள். And the first time he was called Pṛśni Garbha because he appeared in the womb of Pṛśni. முதல் அவதாரம் பிருஷ்ணி கர்ப்பராக பிருஷ்ணியின் கர்ப்பத்தில் தோன்றினார். This was the form that appeared before Dhruva. இது துருவனுக்கு முன்னால் தோன்றிய அவதாரமோ? That was in Swayambhuva Manvantara. ஸ்வயம்பவ மன்வந்தரத்தின் இறுதி காலத்தில். That was at the beginning of the day of Brahma. பிரம்மாவுடைய தினத்தின் தொடக்கம். So the Lord appeared at that time. Then again he appeared as Vamanadev. அது முதல் அவதாரம். இரண்டாவது முறையாக வாமன தேவராக தோன்றினார். Of course, Vamanadev appears 3 times within the yugas, within the day of Brahma, once in Vaivasata Manvantara also. வாமன தேவர் 3 முறை பிரம்மாவனுடைய தினத்தில் தோன்றுகிறார். ஒரு முறை வைவசத மனுவின் காலத்திலும் தோன்றுகிறார். And then he appeared as the son of Vasudeva and Devakī. அதன் பிறகு வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் மகனாக தோன்றினார். So in other words, Sutapā and Pṛśni and Kasyapa and Aditi and Vasudeva and Devakī are more or less the same person. They're getting the Lord 3 times as their son. சுதப்பா, பிருஷ்ணி, வசுதேவர், தேவகி மற்றும் கஷ்யப்பர், அதித்தி மூவரும் ஒரே தம்பதிகள் ஆவார்கள். 3 முறை அவர்கள் அவதாரத்தில் 3 முறை பகவானை மகனாக பெறுகிறார். And it's described that in the beginning, Sutapā and Pṛśni did great austerities in order to get the Lord as their son. ஆரம்ப காலத்தில் பிருஷ்ணியும் சுதப்பாவும் ஏராளமான தவங்களை மேற்கொண்டார்கள் பகவானை மகனாக பெற வேண்டும் என்று. And we see that when Krishna appeared before Vasudeva and Devakī in the prison, he appeared in a Vishnu form. சிறைச்சாலையில் தேவகி வசுதேவருக்கு பகவான் தோற்றமளிக்கும் பொழுது முதலில் விஷ்ணுவாகவே தோன்றினார்.
And this way, they could understand that the Lord had appeared for a third time. இவ்விதமாக பரமபுருஷர் மூன்றாவது முறையாக தங்களுடைய மகனாக தோன்றிவிட்டார் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். But it also indicates that their perception of Krishna is mixed with awe and reverence. இதில் மற்றொரு புரிதல் என்னவென்றால் அவர்கள் பகவானை ஒரு பயபக்தியோடு மரியாதையோடு ஐஸ்வர்ய பாவத்தில் பார்க்கிறார்கள் என்பதாகும். Which is indicated also by their sadhana. They did a lot of tapasya in order to get the Lord as their son. இதை அவர்கள் சாதனையின் மூலமாகவும் நாம் அறிகிறோம். அதிகமான தவத்தை மேற்கொண்டு அவர்கள் பகவானை மகனாக பெற்றார்கள். It's also described by Sukadeva Goswami that Nanda and Yasoda begot Krishna as their son. சுகதேவ் கோஸ்வாமி மேலும் கூறுகிறார், நந்தனும் யசோதாவும் கூட கிருஷ்ணரை தன்னுடைய மகனாக பெற்றார்கள். But they did not do austerity in the previous life. ஆனால் முந்தைய பிறவியில் அவர்கள் இதற்காக தவம் மேற்கொள்ளவில்லை. And consequently, as Nanda and Yasoda, they did not see Krishna with awe and veneration. இதன் விளைவாக அவர்கள் கிருஷ்ணரை பயபக்தியோடு மரியாதையோடு பார்க்கவில்லை. Of course, the question will also arise, well, that Krishna had all these different parents. கிருஷ்ணருக்கு எதற்காக இந்த அளவு பெற்றோர்கள் என்ற கேள்வி எழலாம். How is that possible? இது எவ்வாறு சாத்தியம்? But nothing is impossible for the Lord. ஆனால் பகவானுக்கு எதுவும் சாத்தியமில்லை என்பது இல்லை. He is unborn, but he gets born. அவர் பிறப்பிலி, ஆனாலும் And if he gets born, he can be born from Vasudeva and Devakī and Yasoda and Nanda. அவர் பிறக்கும் பொழுது வசுதேவர் தேவகிக்கும் நந்த யசோதாவுக்கும் பிறக்க முடியும். And at the same time, he is unborn. அதே சமயம் அவர் பிறப்பற்றவர். So, according to the desires of the devotees, the Lord appears in this material world and is born in different ways. பக்தர்களின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப பகவான் இந்த ஜட உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது வேறு வேறு விதங்களில் அவதரிக்கிறார். And in this way, he satisfies his devotees. வீரமாக தன் பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துகிறார். Often, the devotees may be suffering. பலமுறை பக்தர்கள் துன்பத்தில் துயரத்தில் இருக்கலாம். In the case of Vasudeva and Devakī, they were imprisoned by Kamsa. வசுதேவர் தேவகியின் விஷயத்தில் அவர்கள் கம்சனால் சிறைப்படுத்தப்பட்டார்கள். So one of Krishna's reasons for coming was to kill Kamsa. கிருஷ்ணருடைய அவதாரத்தின் ஒரு நோக்கம் கம்சனை கொல்வதாகும். So this is in response to the needs of the devotee. இது பக்தர்களின் தேவையின் அடிப்படையில் உண்டானது. The Lord always vows to protect his devotee. பகவான் பக்தர்களை பாதுகாக்கிறேன் என்று சபதம் எடுத்திருக்கிறார். So the Lord has many reasons for his appearing in this world. பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. But the central reason is because of his attraction to his devotees. அதில் மையமான காரணம் பக்தர்கள் மேல் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய கவர்ச்சியாகும். And no matter what reason is given, ultimately it is to please and protect his devotees. வேறு எந்த காரணங்கள் தரப்பட்ட போதிலும் இறுதியான காரணம் பக்தர்களை பாதுகாக்கவும் மகிழ்ச்சிப்படுத்தவுமே ஆகும். In the spiritual world, there is no need to protect the devotees from demons. ஆன்மீக உலகத்தில் பக்தர்களை அசுரர்களிடமிருந்து பாதுகாக்க தேவையில்லை. The Lord is also residing there eternally. மேலும் அங்கு பகவான் நித்தியமாக வசிக்கிறார். So there's no necessity of the Lord coming as avatar because he's always there. எனவே அவர் அவதாரமாக வர தேவையில்லை, அவர் எப்போதும் அங்கே இருக்கிறார். But if the Lord comes into the material world, he must make some arrangement for his appearance. ஆனால் பகவான் இந்த ஜட உலகத்தில் தோன்ற வேண்டும் என்றால் அதற்காக அவர் சில ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ள வேண்டும். Sometimes, as in the case of Vasudeva and Devakī and Yasoda and Nanda, he appears to take birth from a mother and father. தேவகி, வசுதேவர், நந்தர், யசோதா இந்த விஷயத்தில் ஒரு தாய் தந்தையின் மூலமாக தோன்றுவதாக அவர் அவதரிக்கிறார்.
So this is often the case, but not always the case. இது பலமுறை உண்டாகிறது, ஆனால் எப்பொழுதும் இப்படித்தான் நேரும் என்று கூற முடியாது. When he appeared as Varaha, he came out of the nostril of Brahma. வராகராக தோன்றும் பொழுது பிரம்மாவினுடைய மூக்கு துவாரத்திலிருந்து வந்தார். When he appeared as Nrsimhadev, he came out of a pillar. நரசிம்மராக தூணிலிருந்து தோன்றினார். So the Lord appears in the material world, but in various methods. எனவே பகவான் இந்த ஜடவுலகத்தில் தோன்றுகிறார் பலவித வழிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டு. And of course we can call birth or whatever, but it is not an ordinary material birth. இதை ஒரு பிறப்பு என்று நாம் கூறலாம், ஆனாலும் இது சாதாரண பௌதிகமான பிறப்பு அல்ல. It's simply an arrangement for the Lord to appear in this world. பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுவதற்கு ஒரு ஏற்பாடு, அவ்வளவே. And he appears in the world, but he is unborn. பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார் என்றாலும் அவர் பிறப்பற்றவர். However, we do have the Lord relating to the devotee as their son. That's called vatsalya rasa. மேலும் பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களோடு அவர்களுடைய மகனாக வத்சல்ய ரசத்தில் ஈடுபடுகிறார். Thus, in order to please the devotees in vatsalya rasa, he may choose to take birth as their son. வத்சல்ய ரசத்தில் தன்னை பார்க்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய சந்தோஷத்திற்காக அவர்களுடைய மகனாக அவர் தோன்றக்கூடும். That is the case of Vasudeva and Devakī and Yasoda and Nanda. இவ்விதமாகத்தான் வசுதேவர் தேவகி மற்றும் நந்த யசோதர் விஷயத்தில் ஆயிற்று. So his reason for appearing is because of the desire of his devotees to express their vatsalya rasa. எனவே பகவான் தோன்றுவதற்கு முக்கியமான காரணம் பக்தர்கள் அவரை வத்சல்ய ரசத்தில் அனுபவிக்க ஆசைப்படும் பொழுது அதை திருப்தி செய்யும் விதமாக அவர் தோன்றுகிறார். So that is the main reason for the Lord appearing in this world. இந்த உலகத்தில் பகவான் தோன்றுவதற்கு இது முக்கிய காரணம். That is the desire of the devotees to express that rasa with the Lord. அதாவது பக்தர்கள் பகவானோடு தங்கள் ரசத்தை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். All other reasons are secondary to that. மற்ற அனைத்து காரணங்களும் இரண்டாம் பட்சமானவையே. So the main reason for the Lord's appearance is to give bliss to his devotees. எனவே முக்கியமான காரணம் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு பரமானந்தத்தை வழங்குவதே ஆகும். And relieving the earth of his burden, destroying demons, restoring dharma, these are all secondary reasons. இந்த உலகத்தின் பாரத்தை குறைத்து அங்கு இருக்கக்கூடிய அசுரத்தன்மை கொண்டவர்களை அழிப்பது இரண்டாம் பட்சமான காரணம். But by coming into the material world, the Lord fulfills many purposes. ஆனால் பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது பல தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறார். So in this way, the Lord makes arrangements which are perfect in order to fulfill his desires to please the devotees. இவ்விதமாக பக்தர்களை சந்தோஷப்படுத்தவும் தன்னுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளவும் பகவான் பூர்ணமான வழிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறார். Hare Krishna. Sumaras, if Sutapā and Pṛśni is the parents of Krsna, so that means there are temporary parents or permanent parents, because we see that Vasudeva and Devakī, they are permanent parents of Krsna, eternally parents of Krsna. வசுதேவரும் தேவகியும் பகவானுடைய நித்தியமான பெற்றோர்கள் என்று பார்க்கிறோம். அதை போலவே பிருஷ்ணி விஷயத்திலும் அதுதான் சரியா? So, yeah, because they are related to the Lord and their devotees, so also the devotees of the Lord are eternal. அவர்கள் பகவானுடைய பக்தர்கள் என்ற காரணத்தினால் பக்தர்களும் நித்தியமானவர்களே. So Kasyapa and Aditi and Vasudeva and Devakī are all eternal. கஷ்யபர், அதிதி, வசுதேவர், தேவகி போன்ற அனைவருமே நித்தியமானவர்களே.
Of course, we can say that also they took different forms, but they're actually same jiva. உண்மையில் அவர்கள் பல வடிவங்களை ஏற்றுக்கொண்டார்கள், ஒரே ஜீவர்கள் என்றும் கூறலாம். But nevertheless, we cannot attribute them to have material bodies. அவர்களுக்கு பௌதிக சரீரம் இருக்கிறது என்று நாம் கூற முடியாது. So, in this way, they have these eternal relationships with the Lord. எனவே அவர்கள் பகவானோடு நித்திய உறவு கொண்டிருக்கிறார்கள். It is mentioned in Krishna Sandarbha that this there is a Nitya this Nitya Siddha and Sadhana Siddha, and Sadhana Siddha merged in the body of Nitya Siddha, this Pṛśni and Sutapā. So that means that there are two Vasudeva and two Devakī. Two Vasudeva and two Devakī, because one is Pṛśni and Sutapā, you know. Oh, well, in the case of Drona and Dara, it is said they were expansions of Yasoda and Nanda. And when Yasoda and Nanda appeared, then they merged into their bodies. They were the so-called sadhakas who prayed for the Lord, whatever, to get the Lord as their son. They became Nanda and Yasoda. சாதனா சித்தர்கள் நித்தி சித்தர்களுடைய உடலில் இணைகிறார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. இது போல பிருஷ்ணியும் சுதாப்பாவும் தேவகி வசுதேவருடைய உடலில் இணைந்து கொண்டார்களா? அந்த விதமாக இரண்டு தேவகி வசுதேவர்கள் இருக்கிறார்களா என்ற கேள்விக்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், தாரா துரோணா என்ற இருவரும் சாதனா பக்தர்கள். அவர்கள் இருவரும் நந்த யசோதரின் உடலுக்குள் நுழைந்து கொண்டார்கள், அவர்கள் அந்த கிருஷ்ணரை மகனாக பெறும்பொழுது. The reason for this explanation is that Nanda and Yasoda are eternal. இந்த விளக்கத்திற்கான காரணம் நந்த யசோதர்கள் நித்தியமானவர்கள். And no one can compete with them in their devotion. பக்தி சேவையில் யாரும் அவர்களோடு போட்டியிட முடியாது. So they do not have to perform sadhana in order to become Yasoda and Nanda. அவர்கள் சாதனை செய்ய தேவையில்லை நந்த யசோதராக பிறப்பதற்கு. So then who are Drona and Dara who did sadhana and then they became Yasoda and Nanda? ஆனால் துரோணரும் தாராவும் சாதனை செய்து அதன் மூலமாக நந்த யசோதர்களுக்குள் இணைந்தார்கள். So they are expansions, just to show that in order to get for the jivas, in order to get some relationship with the Lord, they have to do sadhana. உண்மையில் அவர்கள் விரிவங்கங்கள் தான். ஒருவர் பகவானை மகனாக பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு சாதனை தேவைப்படும் என்பதை விளக்குவதற்காக அந்த துரோணாதாராவாக அவதரிக்கிறார். But since no jiva can become Yasoda and Nanda, therefore it's described that they were simply expansions of them and they merged back into Yasoda and Nanda. ஒரு ஜீவனும் நந்தர் யசோதராக ஆக முடியாது எனும் காரணத்தினால் அவர்களே துரோணாதாராவாக விரிவங்கம் அடைந்தார்கள், மீண்டும் அவர்கள் இணைந்து கொண்டார்கள் என்று விளக்கப்படுகிறது. The same explanation is not given for Vasudeva and Devakī. ஆனால் வசுதேவ தேவகி விஷயத்தில் இந்த விளக்கம் தரப்படவில்லை. But again, we should think of Vasudeva and Devakī as the eternal parents of Krsna. ஆனாலும் தேவகி வசுதேவரை நாம் நித்தியமான பகவானுடைய பெற்றோர்கள் என்றுதான் கருத வேண்டும். But for pastimes, they can also take bodies of Sutapā and Pṛśni and Kasyapa and Aditi. லீலையின் காரணமாக அவர்கள் சுதப்பா பிருஷ்ணியாகவோ கஷ்யபர் அதிதியாகவோ வடிவம் எடுக்கக்கூடும். Is that Sutapā and Pṛśni underwent severe types of penance to get Krsna as the son. But severe types of penance, austerities or penance, usually tries the heart. Yeah. So how can we understand this? Any types of severe penance there which melt the heart? சுதப்பாவும் பிருஷ்ணியும் கடுமையான தவத்தை மேற்கொண்டு பகவானை மகனாக பெற்றார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. அதே சமயம் கடுமையான தவம் இதயத்தை கடுமையாக்குகிறது என்றும் கூறப்படுகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So though they did penance, they were also great devotees. அவர்கள் தவங்களை செய்தாலும் அவர்கள் உண்மையில் உயர்வான பக்தர்கள். But it is also true that great penance will
tend to harden the heart. அதே சமயம் கடுமையான தவங்கள் இதயத்தை கடினமாக்கும் என்பதும் உண்மைதான். And thus, they did not get Krishna in his Vrindavan form. எனவேதான் அவர்கள் பெற்ற கிருஷ்ணர் பிருந்தாவன வடிவத்தில் தோன்றவில்லை. So instead, they experienced his Mathura and Dwarka form. மாறாக மதுரா துவாரகாவில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரையே அவர்கள் அனுபவித்தார்கள். And these forms are less sweet. இந்த வடிவங்களுடைய இனிமைத்தன்மை குறைவு. They're called Purna and Purnatara and not Purnatama. அவர்கள் பூர்ணதரா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். பூர்ணதமா என்பது இல்லை. Hare Krishna Maharaj. So in the deity is Krishna himself, and it is also an appearance of the Lord only, Maharaj. So the deity form of the Lord is also an appearance of the Lord, and we don't consider as like Lord as born. We don't celebrate that in the Shastras like that. No, the question is that the Lord is present in the form of the deities. So we have a ceremony that Lord is appearing today. It's a installation ceremony is there, and that is not so much glorified in the Shastras. விக்கிரகமும் பகவானுடைய அவதாரமே என்றால், ஆனால் அந்த சாஸ்திரங்கள் ஏன் அவ்வளவு மகிமைப்படுத்தப்படவில்லை? That the Lord appears in many forms. பகவான் பல வடிவங்களில் தோன்றுகிறார். He appears as the deity form. He appears as the holy name. விக்கிரக வடிவமாகவும் புனித நாமமாகவும் அவர் தோன்றுகிறார். But as I referred before, when the Lord personally appears in the spiritual form, same as the form of the spiritual world, in the material world, that is called the avatar form. ஆனால் பகவான் ஆன்மீக உலகத்தில் தனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக வடிவத்துடனேயே ஜட உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது அது அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. But the Lord, if you get bhava or prema, he appears within you as a sporti. So it's also an appearance of the Lord, but we don't call that avatar. பாவ பிரேமை நிலையை அடையும் பொழுது நம் இதயத்திற்குள்ளும் பகவான் ஸ்பூர்த்தியாக தோன்றுகிறார். ஆனால் அதுவும் அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுவதில்லை. So similarly, the Lord can appear in the deity. அதே போல பகவான் விக்கிரக ரூபமாகவும் தோன்ற முடியும். So he appears in the deity because of devotion and pradishta karma. பக்தியின் காரணமாகவும் அதற்கான கர்மாக்களின் அடிப்படையிலும் பகவான் விக்கிரகத்தில் தோன்றுகிறார். So in a sense, yes, we can call it avatar also, but it's a little bit different from Krishna coming like 5,000 years ago. அதை அவதாரம் என்று நாம் கூறலாம் என்றாலும் கூட 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு கிருஷ்ணர் தோன்றியதை போன்ற ஒரு அவதாரம் அல்ல. But nevertheless, one who has pure devotion, when he sees that deity form, it's also non-different from Krishna in his avatar form. இருப்பினும் தூய பக்தி கொண்ட ஒருவர் விக்கிரகத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் உண்மையான கிருஷ்ணர் வடிவமாகவே அதை காண்கிறார். Online questions, please. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Seven Guru Kripa Maharaj. We have over 100 devotees who have joined through various online platforms. First question is from His Grace Manohari Murali Prabhu. Whether those who are in the Vatsalya Bhava can become parents of Krishna in material world or in spiritual world, and will they be in any of the pastimes of the Lord? Hare Krishna. Can you read the question, please? Guru Prabhu, you are not clear here. Whether those who are in Vatsalya Bhava can become parents of Krishna either in material world or in the spiritual world, and will they be in any of the pastimes of the Lord in any part of the world? வாத்சல்ய பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் கிருஷ்ணருடைய பெற்றோர்களாக
ஜட உலகத்திலோ ஆன்மீக உலகத்திலோ தோன்ற முடியுமா? அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எந்த பகுதியிலாவது பகவானுடைய லீலைகளில் பங்கேற்க முடியுமா? Of course, vadhāya rasa in the spiritual world will only exist with Krishna, not with Vishnu or Nrsimhadev or other forms. ஆன்மீக உலகத்தில் வாத்சல்ய பாவம் என்பது கிருஷ்ணரோடு மட்டுமே இருக்கிறது, மற்ற நரசிம்மர் போன்ற அவதாரங்களோடு இல்லை. Of course, we do have with Ramchandra, his mother and father. ராமருடனும் கூட தாய் தந்தையர்கள் என்ற வாத்சல்ய பாவத்தை நாம் பார்க்கிறோம். With Krishna, of course, the main figures, the main devotees there are Nanda and Yasoda in Vasudeva rasa. கிருஷ்ணருடைய விஷயத்தில் வாத்சல்ய ரசத்தில் முக்கியமாக நந்த யசோதர்களையே நாம் காண்கிறோம். But all the elder couples, the gopis, the gopas, they also have Vasudeva rasa for Krishna. ஆனால் மூர்த்த கோப கோபியர்களும் கூட கிருஷ்ணரோடு வாத்சல்ய ரசம் கொண்டிருக்கிறார்கள். They are not directly the mother and father, but they have that rasa with Krishna. நேரடியான பெற்றோர்களாக இல்லாவிட்டாலும் கூட அவர்கள் பகவானோடு அந்த ரசத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். So in the material world, if we are cultivating Vasudeva rasa, then we can eventually become an elder cowherd person and express Vasudeva rasa for Krishna in the spiritual world. ஜட உலகத்தில் நாம் வாத்சல்ய ரசத்தை பயிற்சி செய்வோமானால் நாம் ஆன்மீக உலகத்தில் அதை போல மூத்த கோப கோபியர்களாக தோன்றி கிருஷ்ணரோடு அந்த வாத்சல்ய ரசத்தை பரிமாறிக்கொள்ள முடியும். Second question, Yes. from Mangalamai Mataji. Biju Damodaran Maharaj, you said primary reason for Lord to come is to fulfill devotees' desire and other reasons are secondary. How to understand Mahaprabhu's avatar in this context? பகவான் பக்தருடைய தேவை ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் தோன்றுகிறார் முக்கியமாக. மற்ற காரணங்கள் இரண்டாம் பட்சம் என்று கூறினீர்கள். மகாபிரபுவின் அவதாரத்தை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Of course, in the case of Chaitanya Mahaprabhu, he is non-different from Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரோடு மாறுபடாதவர். And he has internal reasons and external reasons for appearing. அவருடைய தோற்றத்திற்கு உள்முகமான மற்றும் வெளிமுகமான காரணங்கள் உள்ளன. And it's explained in Chaitanya Charitamrita that the internal reason is to express the mood of Radha. அவருடைய அந்தரங்க காரணம் ராதாரானுடைய பாவத்தை வெளிப்படுத்துவது ஆகும். But of course, even that can be done in the spiritual world. So we have in the spiritual world, we have a form of Chaitanya Mahaprabhu with his associates in spiritual Navadvip. ஆன்மீக நவத்வீபத்திலும் கூட இதை போன்ற சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய வடிவம் அவருடைய சகாக்களோடு இருக்கிறது. But then we have the external reason. மேலும் வெளிமுகமான ஒரு காரணம் உள்ளது. So Chaitanya Charitamrita also describes how Advaita Acharya was pleading with the Supreme Lord to come into the material world. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் விளக்குகிறது, அத்வைத ஆச்சாரியர் ஜட உலகத்தில் பகவான் தோன்ற வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார். Because of the conditions of Kali Yuga. கலியுகத்தின் நிலைமைகளை பார்த்து கருணையோடு அவர் இவ்வாறு பிரார்த்தித்தார். So of course, Advaita Acharya himself is a form of the Lord. அத்வைத ஆச்சாரியரே பகவானுடைய ஒரு வடிவம் தான். But he also acts as a devotee. அதே சமயம் பக்தராக செயல்படுகிறார். So that's the external reason. இது பகிரங்க காரணம். But again, the reason for Chaitanya Mahaprabhu's appearance in the material world is to exchange different rasas with his devotees. மேலும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தோற்றத்திற்கான காரணம் தன்னுடைய பக்தர்களோடு பல்வேறு ரசங்களை பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும். Through the Nam Sankirtan. இது நாம சங்கீர்த்தனத்தின் வாயிலாக செய்யப்படுகிறது. Hare Krishna, there is one more question, Maharaj.
As Maharaj mentioned that Lord appears to fulfill devotees' desire, Bhagavad-gītā 4.8 Paritranaya sadhunam, does objective of Krishna's appearance necessarily in that order as given in Paritranaya sadhunam? Yes. Oh. Yeah. Well, in that particular verse, protect the devotee and destroy the devas, restore dharma, etc. Obviously, the devotees come first. பகவானுடைய அவதாரத்தின் முக்கியமான நோக்கம் பக்தர்களை காப்பாற்றுவதே, அசுரர்களை அழிப்பது இரண்டாவது காரணம். இது பகவத்கீதையிலும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. Of course, when we talk about protecting the devotees, we can say, oh, the demons are attacking. That's one way of interpreting it. Maharaj, there is one final question, if I may ask. Here in this, one last question, Maharaj. Here the verse says, the parents of Sri Krishna underwent severe type of penance, whether they felt bliss in penance also. கிருஷ்ணரை மகனாக பெறுவதற்கு கடுமையான தவம் மேற்கொண்டார்கள் என்று கூறப்பட்டது. அந்த தவத்தில் அவர்கள் ஆனந்தத்தை அனுபவித்தார்களா? In the penance, is there bliss? Well, penance itself means tapas. Tapas means pain. தபஸ் என்றாலே ஒரு கடுமையான அதில் துக்கம் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பது பொருள். However, we do know that if the devotee has a spiritual body, there is no material pain. ஆனால் அவர்கள் உண்மையில் ஆன்மீக சரீரத்தை தான் கொண்டிருந்தார்கள். And we also know that spiritual pain is part of rasa. ஆன்மீக தளத்தில் ஒரு வலி என்பதும் கூட ரசத்தின் ஒரு அங்கம்தான். The highest pain for the people of Vrindavan is separation from Krishna. மிக பெரிய வலி என்ன என்றால் கிருஷ்ணருடைய பிரிவுதான். So it appears to be pain, but actually it's part of bliss. எனவே துன்பமாக தோன்றுவது உண்மையில் பேரானந்தத்தின் ஒரு அங்கம்தான். Any particular rasa is described in two forms. ஒவ்வொரு ரசமும் இரண்டு வடிவங்களில் விளக்கப்படுகிறது. One is meeting Krishna, one is separation from Krishna. ஒன்று பகவானோடு சந்திப்பு, மற்றொன்று பிரிவு. So that is there in descriptions of dasya rasa, sakya vatsaya, and madhurya rasa. இது தாஸ்ய, சக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய அனைத்து ரசங்களுக்கும் பொருந்தக்கூடியது. So meeting and separation means joy and lamentation. சந்திப்பது, பிரிவது என்றால் ஆனந்தம் மற்றும் துக்கம் என்பதாகும். But they're both part of rasa. ஆனால் இரண்டுமே ரசத்தின் அங்கங்களே ஆகும். And rasa gives rise to bliss. ரசம் ஆனந்தத்திற்கு இடம் கொடுக்கிறது. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Kalanidhi Prabhu, am I clearly audible? There is some problem, Prabhuji. Your voice is sort of breaking. There is no external disturbance or static. But Sorry, your Guru Prabhu. Nothing was audible here and also not clear. Oh, okay. Sorry for that. No worries, Prabhu. No worries. I'll fix it, yeah. Kalanidhi Prabhu? Yes, Prabhuji. So it's still like that for you, right? Yeah, here also your voice is not as clear as it used to be. Oh, really? Okay. We can make out what you are saying, but not very clear. Okay. Vancha kalpatarubhyaścha